Prime Minister, it's a great pleasure to welcome you back to NATO headquarters. We have discussed our excellent cooperation. We highly value your strong contribution to ISAF, our mission in Afghanistan, and your help with lines of communication for our KFOR operation in Kosovo. So you are a strong contributor to international security. NATO is committed to the stability and security of the Western Balkans and to the Euro-Atlantic integration of those nations that aspire to join our alliance. Your meeting with the North Atlantic Council today will provide you with an important opportunity to present the progress made in your reforms, including in the defense sector. It is key to keep the momentum of reform for the benefit of all your citizens. Effective democratic structures, an inclusive dialogue, and freedom of the media are important in helping you advance your Euro-Atlantic aspirations. Cooperation between government and opposition and across all communities remains essential to deliver the full potential of reforms. We very much welcome your firm commitment to the NATO accession process. We have agreed to extend an invitation for you to join the alliance as soon as a mutually acceptable resolution to the name issue has been reached. And we stand by our commitments. So we will continue to work closely with you to support you in essential reform efforts so that we can move quickly once the name issue is resolved. And we encourage you to continue your efforts to find a solution. We all agree that NATO's open door policy has made Europe more secure, and we all agree that accession to the alliance should be based on performance. There is still work to be done, but our door remains open. Prime Minister. Thank you. Благодаря. Почитувани присутни, денес имав можност за една конструктивна и продуктивна средба со генералниот секретар на НАТО, Андерс Фог Расмусен. На состанокот со генералниот секретар на НАТО разменивме мислења за остварениот напредок на процесот на евроатлантската интеграција на Република Македонија во рамки на акциониот план за членство, како и за политичко-безбедносните прашања во заеднички интерес во пресрет на самитот на НАТО, што ќе се одржи на 4 и 5 септември во Кардиф во Велика Британија. Во оваа прилика ги презентирав и резултатите на нашата земја во реализацијата на севкупните реформски процеси, со посебен акцент на политичко-економските и одбранбените безбедносни постигнувања, ја истакнав стратешката определба на Република Македонија за полноправно членство во НАТО и нашата полна посветеност кон остварување на таа цел. Со генералниот секретар заеднички ги разгледавме и актуелните теми поврзани со националните реформи во контекст на интеграцијата во НАТО и констатиравме дека членството на Република Македонија во НАТО и НАТО му представува заемен интерес и цврста определба и на Република Македонија и на Алијансата, при што двајцата ја нагласивме важноста на политиката на отворени врати на НАТО, што пред малку исто така беше спомнато. При тоа ја истакнав и нашата подготвеност за понатамошна подршка на НАТО во меѓународните мировни операции, конкретно во мисијата на НАТО во Авганистан, наречена одлучна подршка, која ќе започне со завршетокот на мисијата на ИСАФ веќе од идната година.
Исто така разговаравме и за улогата на КФОР во одржувањето на мирот и стабилноста на Балканот и добрата соработка со нив. Истовремено, подсетив на нашата посветеност кон процесот во Обединетите нации околу наметнатиот спор и на нашиот принципиелен став за значењето на почитувањето на меѓународното право, вклучително адресирајќи ја и подсетувајќи на одлуката на Меѓународниот суд на правдата во однос на отвореното прашање со јужниот сосед, како еден од фундаменталните принципи во одржувањето на мирот, стабилноста, просперитетот, добрососедските односи и почитување на човековите права, што треба да представува и основа за евроатлантската интеграција на нашата земја. Го истакнав и нашиот став дека членството на Република Македонија во НАТО е заслужено и базирано на аргументи и дека ќе представува придобивка и за нас и за Алијансата, доколку наскоро Македонија добие покана за полноправно членство во НАТО. Исто така денеска на покана на генералниот секретар на НАТО ќе се обратам и пред амбасадорите на Северноатлантскиот совет на НАТО, при што и на тој форум ќе реафирмирам определбата за што поскоро зачленување на Република Македонија во НАТО, како еден од стратешките приоритети на надворешната политика на Република Македонија, како и заложбата за конструктивна и продлабочена соработка со НАТО, Алијансата за сите прашања од заеднички интерес. Сена се ова беше добра можност да се разменат мислења во однос на постигнатото во Република Македонија на планот на реформите, вклучувајќи ги сите оние сегменти кои што господинот генерален секретар ги спомена, вклучувајќи ги сите сегменти на реформите и секако разменувајќи мислења и околу се она што се случуваше во однос на наметнатиот спор од страна на нашиот јужен сосед, како и нашите планови за понатаму и понатамошна соработка со НАТО Алијансата. We'll start taking questions over there. Lady over there. Thank you. I have one question for Macedonian Prime Minister Gruevski and one for General Secretary Rasmussen. Премиер Груевски, која ќе биде пораката која денеска практично ќе пренесете на состанокот на Северноатлантскиот совет? And for General Secretary Rasmussen, why NATO does not respect international law? Concretely, I mean, year by year, NATO ignores Hague verdict, where it's very clear said that Greece had violated the internal agreement and don't let Republic of Macedonia to join in the international organization under its constitutional name. And at the same time, maybe a little bit hypocritical, NATO expect from the candidate countries to respect international law. Thank you. Благодарам, јас ќе одговорам на вашето прво прашање. Она што планирам денеска да го говорам во мојот настап е истакнување на две значајни работи. Првата работа е подробно објаснување на постигнатите напредоци и реформи во сите значајни сектори од гледна точка на НАТО Алијансата. Ние знаеме отприлика кои се најважните работи кои што тие ги следат и во тие сегменти имаме многу делувано, многу направено, многу реформи, многу напредок и планираме сето тоа добро да го елаборираме за да присутните бидат свесни за се она што е направено во Република Македонија и за натамошните планови за реформи и за напредоци во сите тие полиња кои што се од интерес на обсервација на НАТО Алијансата. Исто така, планираме исто така да зборуваме и за делот што е поврзан со наметнатиот спор и за нашите напори што беа направени во тој правец, како и за плановите и понатаму да се прават напори за да се разреши тоа прашање. For my part, let me stress that NATO took a decision at the NATO summit in Bucharest in 2008. The decision was that we are prepared to extend an invitation to accession talks once a mutually agreeable solution to the name issue has been found. That decision at the NATO summit in 2008 was taken by all NATO allies. So it's not just
one ally, but all NATO allies that took that decision. Now, we stand by that decision. The ruling by the International Court of Justice doesn't change the NATO position. Our rules are very clear. Any decision in NATO is taken by consensus. That requires all NATO allies to vote in favor, also when it comes to enlargement. We have stated that our door remains open, but there are also certain criteria to be fulfilled, and once we are about to take a decision on enlargement, it requires a consensus. That is, all NATO allies must support that decision, and this is the reason why it's so important to find a mutually agreeable solution to the name issue. Answer. Hi, Secretary General. As you know, 2 Italian Marines are held in India since 2 years, and they are prosecuted under the anti-piracy and anti-terrorism law. According to Lady Ashton and the Italian Foreign Minister Bonino, this implies that Italy is a terrorist state. And how can such an accusation affect the international operations for anti-piracy and, generally speaking, military missions abroad? I am personally very concerned about the situation of the 2 Italian sailors. I'm also concerned by the suggestion that they could be tried for terrorism offences. This could have possible negative implications for the international fight against piracy, a fight which is in all our interest. So I trust that we will see an appropriate resolution soon. Thank you very much. That's all we have time for now.